All right, so we are going to talk to Marina today about properties in Italy, and I'm going to share with her a little bit about properties in Tampa Bay. Super excited to be able to have this opportunity to talk to you, Marina. Okay, it's a very interesting. I would like to introduce me. So I'm a real estate agent in Italy, and so today with Susan we talk about our places and to introduce you some new tips. Oggi abbiamo un ospite speciale, anzi sono ospite speciale io da Susan, lei è agente immobiliare che lavora a Florida e quindi ci racconterà un po' della sua zona dove lei si trova, come la zona Tampa, che ci parlerà che tipologie delle case noi possiamo comprare e perché comprare lì. Yes, Susan, go! So the Tampa Bay area consists of a lot of different communities. We have St. Pete, which is a walkable city. It's gotten really popular for its art and its restaurants. Amazing views of the water while you sit outside and, you know, enjoy the fabulous restaurants. We have Tampa, which has this new development called Channelside, also right on the water. And again, it's a city with lots going on. We have the Tampa Bay Lightning hockey team there. And then we have a lot of small communities, super cute small communities. A very popular one here is Dunedin. It's only got a population of 40,000. It's right on the Gulf of Mexico. People love that it's a walkable city, that it's right on the Gulf. We get fabulous sunset views. And lots of fun festivals. It's really known for its festivals. And another small community, other side of the peninsula and right on Tampa Bay is Safety Harbor. So we have beautiful sunrises in Safety Harbor, great little restaurants, shops, festivals. And one last community I want to mention, we have so many wonderful ones, but we also have Tarpon Springs, which is known for its Greek feel, its sponge docks, and it has the highest population of Greeks in the US. Okay. You translate, Marina. Yes, I think that I can begin to translate just one part, and after you give me some another feedbacks because I'm not sure that I remember all this, but I try. Susan ci sta raccontando come è il posto dove lei vive. Quindi Tampa, questo posto è molto interessante perché ci sono tanti piccoli gruppi che sono disposti in questa zona, quindi ci sono dei gruppi sia diversi etnici, così come i gruppi diversi per interesse. Ci sono tantissimi ristoranti, ci sono tantissimi eventi che fanno, quindi ci sono anche varie tipologie di case che uno può prendere. Così come possono essere le case un pochino più, diciamo, dentro terra, così come possono essere le case anche con fantastici posti dove è possibile parcheggiare la barca. E, la particolarità di questo posto è che comunque sono piccoli gruppi che poi tra di loro si comunicano, quindi sono delle comunità che sono divisi per quartieri e anche per interesse. Go, Susan, please. That was impressive. It was very long. Yeah, I know it. So people want to move here because of our beautiful weather, our beautiful award-winning beaches, and they can enjoy these activities year-round. So Okay. it's really a playground to enjoy year-round. Ok, molte persone vogliono trasferirsi qua, che poi trasferiscono sia dalla parte dell'America così come dalla parte di tutto il mondo, perché qua sempre c'è un bel tempo, ci sono sempre divertimenti, ci sono delle persone, quelle che godono la vita. Sì, Susan, yes. Sometimes I speak with you in Italian, so you must excuse me. You're doing great. Okay. Thank you. So I wanted to talk about, of course, we want to have an idea of what the price would be here. So we have different ranges
for the average, when people are looking to move here, the average person is looking for 3 bedrooms, 2 baths, and they're looking to have a 2-car garage. Those people that are moving from the US, Okay. they want to have that 2-car garage because they don't have basements here. Okay. A pool apartment. Do you I, want ma- to have a minute? Okay, I try to interrupt you because it's a very important information for Italian clients. So we can try to explain in some topics. Le persone qua si trasferiscono e diciamo comprano l'immobile. Mediamente il prezzo dei mobili sono, ora andiamo a vedere esattamente con quali cifre, però le misure, quelle che di solito comprano sono 3 camere da letto e deve essere assolutamente il garage. Garage lo scelgono perché qua non c'è, tra virgolette, cantina, quindi le case americane sono rappresentate un po' di più, le andremo a vedere poi nel particolare perché Susan ce le farà vedere. Go Susan, please. Okay, great, thank you. I'm not sure if I had mentioned yet or not, a pool is a high priority here. Everybody Okay. wants to be able to, it gets pretty hot here in the summer, so people want to be able to jump in the pool and cool off. Of course, all the homes here do have air conditioning. Mhm. And in addition to having a pool, people do desire to have a water view, whether it's a creek, a stream, the Mhm. Gulf of Mexico, or the bay. Ok, tante persone, quelle che si trasferiscono qua, godono sempre della possibilità di utilizzare le piscine, quindi la casa è più venduta, anzi più richiesta, qua è un bungalow dove c'è la piscina, quindi per rinfrescarsi durante l'estate che sono molto calde, e assolutamente deve essere l'aria condizionata. Considerate che vi troverete vicino al Golfo di Messico dove c'è un mare meraviglioso e che potete godere quasi tutto il periodo dell'anno. Fine, Thank you. I'm fine. So we're going to talk about the average price real quick, and then I'm going to also mention the luxury price. So Yeah. what people really are looking for, the average price is around 380,000. When it's the average price, that's going to be probably some updates, but not necessarily everything. Or if it's everything, it's not updates from, you know, this year, very recent. It's maybe 5 years ago or so. To get that move-in ready, everything brand new, updates, of course, is going to be a higher price. And when it needs work to be done, it will be a lower price. But the average price to get people into what we call a turnkey home, they can live there without having to remodel, is about 380,000 US dollars. Ok, il prezzo medio qua di bungalow partono all'incirca da 380.000 euro, 1.000 dollari, quindi sono un pochino di meno. E quelle che possiamo trovare sul mercato sicuramente sono già belle case che sono circa su 150 metri quadri, poi andiamo a vedere esattamente come sono disposte. In alcuni casi bisogna fare alcuni lavori di adattamento, non possiamo definirle lavori della ristrutturazione perché comunque la maggior parte di case che sono in vendita sono state rinnovate circa 5 anni prima. Ovviamente parleremo anche di luxury market, quindi andiamo a vedere cosa ci offre come la posizione anche di qualcosa in più. Ovviamente, così come in Italia, il prezzo dipende dallo stato dell'immobile. Consideri che mediamente, quindi ci sono anche i prezzi molto più bassi, si parte tra 380.000 euro e poi bisogna vedere qual è il stato della casa e soprattutto dove si trova. Eccoci qua. We are ready. All right. If you Yeah. want a home that is right on the Gulf, that is going to be over 500,000. Our luxury range here is over 500,000 US dollars. Mhm. And it's important to know why people want to be on the water. Do they want to do a lot of boating? And it's important to know what kind of boating they want to do because we do have some intercoastal properties that are beautiful, but you have to worry about bridges. So if you have
something like a sailboat, that's something you have to think about. So I always want to know, why do you want to be on the water? Is it for the view? Do you want to be close to the beach, or is boating important? And if boating is important, what kind of boating is it that you want to do? Ok, noi parleremo anche delle mobili che sono considerate luxury. I mobili considerati luxury qua sono a partire da 500.000 dollari. Ovviamente in questo caso possa essere prevista la possibilità di parcheggiare la propria barca, perché tanti le persone che acquistano qua i mobili hanno la barca. Ovviamente poi dipenderà da quanto grande è la tua barca e quanto grande ti servirà il tracco, perché è una cosa interessante rispetto magari a tanti altri paesi europei dove è possibile comprare la barca e soprattutto avere l'attracco. Qua è un attracco personale. Di conseguenza ci sono tanti altri particolarità rispetto magari a una casa che non appartiene a quel budget, al budget luxury. Quindi per questo noi possiamo trovare delle opzioni che sono molto interessanti. La cosa fondamentale è capire il perché uno vuole comprare le mobili e quale utilizzo che farà. Yeah. Yeah. So Pinellas County is the most populated, densely populated county in all of Florida. So there are not a lot of new properties. Most of our properties were built in the 1950s. We don't have a lot of land to build new property on near the beaches. And mainly the new property that is near the beaches is something has been torn down to build a new property. So that's important to know. If somebody wants some land, that is possible, but you're farther from the beach and you're going to pay more money to be able to have that land. So we do have our sports stars here who want a little bit of privacy. So for them to be out in the country, they of course will pay a little bit more, and it is possible to get a little bit of country. We do have a little bit of property for horse farms here. And then our beach properties, of course, are not a lot of property because that's where everybody wants to be. But we definitely have some sports stars living in our beach properties, so they're very popular. And I think that I'll let you translate that, and then I'll show you an example of one of our properties on the water. Ok, ok. Per quanto riguarda le posizioni, è un po' come se andiamo a vedere da noi. Essendo che comunque è una zona, non è molto grande, quindi non ci sono tantissime nuove costruzioni, soprattutto nella zona del mare. Ci sono tante nuove costruzioni, quelle che sono un pochino più distanti al mare e per questo possono costare anche di meno. Ovviamente se uno vuole comprare un immobile che ha un attracco direttamente vicino al mare oppure comunque con la spiaggia, dovrà considerare il fatto che pagherà un pochino di più e sicuramente non potrà costruire una casa da zero, quindi dovrà prendere la seconda casa. In realtà non è un qualcosa di strano, da noi in Italia è un qualcosa a quale noi siamo molto abituati. Ora Susan ci farà vedere qualche esempio di quelli che noi possiamo acquistare lì. Yeah, Susan, I'm ready. Awesome. Before I show you an example of a beach property, a property on the water, did you have any questions in regards to what I've shared so far? I think now you are very specific, so Okay. I would like to proceed. Yes, I love what you say. So I'm very curious to sharing with our clients some possibility for buy the property. Okay, great. Okay. I think you had mentioned before that you are in a buyer's market. We are actually still in a seller's market. I think that is important to know. Oh, questo it's very important. Yes. In questo momento, diciamo, quelle che vi avevo parlato anche in un altro video, noi abbiamo questa situazione del mercato, nel mercato di venditori, cioè ci sono poche proprietà di questo genere che sono in vendita, di conseguenza il prezzo fanno i venditori. Ok, Susan, wow, it's very amazing.
Yes, so this is an example of a property on the water, and you can see we do have a pool, and we can look out at the water while enjoying that pool. And a lot of properties also have a hot tub attached. So this is why people come Wow. here for this amazing, amazing view. Wow. It's very important for people to be able to enjoy outdoor living. So we don't have a lot of days where you would need a little bit of a fire, but it does help keep away mosquitoes. So we do see a lot of times people do have fire pits. Okay, I would like to explain Sure. in Italian. Visto che è il periodo di passare fuori, quindi con il tempo meraviglioso, ci sono dei spazi esterni che sono attrezzati. Can we back Yes. to the photo with the fire? It is amazing. Ok, great. Come vedete, i spazi, quelli che loro utilizzano, ci sono dei spazi esterni che sono utilizzati molto di più. Per esempio, qua hanno creato una specie di barbecue rotondo per cucinare e per stare fuori. Quindi la vita esterna si svolge effettivamente non solamente esterna quando noi usciamo, ma anche le mobili sono utilizzate diversamente. Come vedete, e vedrete anche nella prossima foto, qua c'è un attracco personale. Quindi noi abbiamo non solamente la piscina che possiamo godere e vediamo davanti anche la nostra barca, ma abbiamo anche questo spazio esterno meraviglioso. In più, se abbiamo anche la barca, la mettiamo proprio davanti. Great, Susan, go! Okay. Oh. Look how beautiful that water is. Oh, wait, I would like to explain this Sure. photo. E quelle che vi dicevo, se notate, ci sono tutti i comfort, a parte che c'è anche la possibilità di privacy. Nonostante che si trovano vicini, sono comunque divisi nella maniera, in modo che non entriamo nella privacy di ognuno e abbiamo tutto questa parte davanti dove possiamo utilizzare, come vi dicevo prima, la piscina, l'attracco, la parte del barbecue insieme con delle sedie, quindi qua è proprio il paradiso. Yeah, I love it. And Gorgeous, right? yes, it's gorgeous. Here is the front of the house. We do Okay. want to check that out, even though we showed you the most important part first. Yes, I would like to show all and explain the difference because in Italy we have another kind of properties. It's too important to explain for our clients what kind of advantages can have. Right. Right. Come vedete qua c'è un grande ingresso, quindi questo è un immobile sempre in vendita e come le dicevo, le condizioni sono anche in base del prezzo alla fine. After we can get the price, but after. First I want to show the property, yes. As you can see, this is very large. This is what we call a great room. So it's very open. So you Great have room. the living area here, and they've Okay. set up here. You don't always see this inside, but sometimes people do. Like they set a little bar area up to look like a tiki bar, what we call a tiki bar. Okay. And then, you know, here is a setup to eat at the countertop as well. That's pretty popular here. People don't often eat at a formal dining table. A lot of times, especially like breakfast, will be set up so they grab it at this kitchen island. Come vedete c'è un ingresso che racchiude tanti spazi, un tipo di open space che dà la possibilità, come abbiamo visto prima, il tiki bar, quindi è possibile avere un piccolo bar, poi c'è lo spazio per la cucina. Questa è un'isola dove è possibile fare la colazione e tutti altri spazi che sono dedicati a godersi proprio la compagnia. Quindi è già preparata come una casa vacanze dove tutta la grande famiglia, magari con amici,
può agire la compagnia. Ok, let's go. The kitchens here are usually pretty large because it is a gathering place for people. There's a lot of conversation going on while meals are being prepared. Mhm. We do have a lot of people that love to eat out, and we have a lot of fabulous restaurants, especially our retirees. They're done with cooking a lot of times. But when people are just preparing a snack or breakfast or lunch, a lot of times they like to gather around and converse in the kitchen while that's happening. So you will see pretty large kitchens here, and formal dining rooms not being used so frequently. Ok. In tante case ci sono sempre delle grandi cucine, per lo stesso motivo per cui ci sono anche dei spazi open space, proprio per godere di tutta questa possibilità di rilassarsi. Questo è lo spazio sempre della stessa camera, l'ingresso, e abbiamo qua una zona living. All right. Ok? Yeah. Large bathrooms. People like large bathrooms here, and they like to have two separate sinks, so they're not in, the husband and wife are not in each other's space when they're getting ready. So Ok, ok. a I lot of bagni that. sono grandi e spesso sono divisi tra marito e moglie in modo che ognuno ha un proprio uno spazio per, diciamo, avere delle proprie esigenze. Ok. Luxury properties usually always have a tub as well as a shower, Mhm. but showers are a lot more popular here than tubs are. Ok, per Still esempio washing. nelle proprietà è molto più popolare, diciamo, la doccia più che la vasca. I think so, it's like in Italy, Susan, Okay. because, yeah. We like to have views from every room. Okay, You can see the pool and the water from the room. okay, And we always want to have that separate bathroom for guests. So it's very important to have two bathrooms to the buyers down here, at least two bathrooms. So okay, this is a luxury property. okay. And this one is just over $1 million. So, Ok, I can explain now. mhm. Allora, considerate che la proprietà di luxury sono semplici, l'hanno anche due bagni, quindi hanno questa tipologia del taglio. Il prezzo medio parte mediamente da $1 milione. E considerate che nella parte di Miami cambiano tantissimo i prezzi e questo è un prezzo molto economico rispetto magari se uno va a pensare a Miami nella zona di Miami Beach. I explained that you have different prices from Miami Beach. So at Miami Beach, property could be very pricey. Yes, So yes. yes, I don't yeah, know that we are that far behind them in our prices, but they are definitely more expensive. But I feel like we are catching up a little bit with their prices. yes. So I would like to show some pictures now of, a lot of people are here for the nature. It's just Okay, beautiful. They're here for the outdoor lifestyle. They love to kayak. They love to paddleboard. I'm a paddleboarder. It's like okay, meditation for me, my form of meditation. great. So we have a lot of beautiful parks. So I think now I would like to show some beautiful parks, and then a little bit of the vibe of the downtowns of some of our smaller communities that are so popular. Ok, great. I think it's a wonderful idea. Ora andiamo a vedere un pochino che cosa si trova qua a Tampa. Quindi ci sono tantissime bellissime parchi, quindi non c'è solamente il mare e la spiaggia, anche se tante persone arrivano per quello. Ci sono tanti altri posti molto interessanti e Susan ce le farà vedere. Oggi farà un pochino da cicerone. Ok, Susan? Okay.
Wow. This park Amazing. here is called Philippi Park, and Mhm. there is actually an Indian burial ground that is on this park. Philippi Park is in the small community of Safety Harbor, and it has a spa where we have these springs that were kind of considered to be the fountain of youth when this town was um, first started. We consider this town the Native Americans named it Safety Harbor because they considered it a place that was safe from our hurricanes. The way it's situated, it has not been struck by a hurricane directly. So that's how it got the name of Safety Harbor. And I just wanted to show you, we have some amazing um, oak trees here. This is in the center of town. This oak tree, if I recall correctly, from the 1400s, I think, is when they said it started growing. So just very beautiful. This is a little place that was decorated just very eclectically. Mhm. That is kind of a tourist attraction now. This is an example of a little shop downtown, a sandwich shop downtown. And then I wanted to show you, we have a beautiful marina, um, and then Christmas time, it's really fun. We do a Wow. bike ride. Look at all these decorated bikes. People decorate their bikes for Christmas, and we go all through town on the decorated bikes. So that's really a lot of fun. Um, and then we'll get back to a little bit. One of our shops here uh, that does a lot of fun exhibits. I thought I had a picture of the spa handy, but I guess not. Um, Wow. okay, and you can see we have just beautiful sunsets as well as beautiful sunrises. Okay, so here's a little bit of the spa, the outside of the spa that has the springs, the mineral spring waters. So that gives you a little bit of a feel for the town as Safety Harbor. And we have so many cute little towns like that. We have Tarpon Springs, like I said, Dunedin, etc. But I think I would like to, unless you have more questions about this area, get into learning more about Italy. And that's Oh, yeah, it's my pleasure. So, I think that we have all information. I would like to show maybe another kind of property because it's important to know if somebody want to buy something not so pricey, like a luxury. I would oh, like to yes. show one property. It's normally. Yes, Uh, okay, can I I do have introduce? that. Ok, I translate and I give some more information. Okay. Susan ci ha fatto vedere tutte le fotografie di come passano il tempo e come è questa area. Se avete notato, per esempio, il Natale, loro hanno l'albero di Natale e poi quando ci sono delle feste natalizie vanno a mettere sulle biciclette delle lampadine e quindi girano con delle lampadine, è una cosa molto interessante. Poi culturalmente la zona dove si trovano tutti questi nostri immobili comunque è anche molto frequentata, quindi c'è tantissima vita notturna e ci sono anche tante comunità che tra di loro comunicano e soprattutto organizzano vari eventi. Ora andiamo a vedere l'immobile che comunque non appartiene a cluster luxury, appartiene a un cluster normale, quindi eventualmente se avete il budget un po' diverso, vediamo quelle che ci possa offrire il mercato. Yeah. Wonderful. Thank you. I get so excited talking about the beautiful communities that I forgot to share. One of our typically priced properties.
Okay, so here is Oh, a property in Palm Harbor. It is $375, so it's really close to our average price. I don't know if I mentioned in the beginning when I was talking about properties, but an average for a 3-bedroom, 2-bath, etc., with the pool, the garage oh. is around 380. So, Ok, I explain now for our clients. mhm. Questo è un tipico immobile che mediamente costa 375.000 dollari. Il prezzo indicato non è un prezzo della richiesta, ma un prezzo effettivamente di una casa che è stata venduta. Una casa tipica sono sempre come vediamo su un piano, essendo che non c'è la cantina o comunque la sala giochi, spesso e volentieri preferiscono anche il garage. Mediamente sono 3 camere da letto, quindi questa è una tipica casa che potete acquistare qua con queste tipologie del budget, ok? Wonderful. Yes. So you can see the dining area is a little bit Mhm. smaller. We do have an updated kitchen, Ok. not as open, not quite as spacious, but Ok, I would like to explain. Come vedete qua i spazi sono ovviamente diversi, quindi sono spazi un pochino più piccoli. La cucina non fa parte dell'open space. Come capite qua avere l'open space e lo spazio tutto aperto tra la zona di soggiorno e la zona di bar è molto prezioso. Quindi qua abbiamo un pochino più di visione. La tipologia della cucina è quella tipica americana. Se notate, comunque, i colori non sono quelli che noi possiamo immaginare nelle tipiche case che sono super mega di design. Sono molto più semplici, ma funzionali. Ok? and as you can see, we still have an opening here, you know, Yeah. between the kitchen and the living area, so that conversation Ok. can be taking place. There's also a fireplace here. It's really kind of funny the number of homes that do have that, even though it's rarely, you know, cold enough to have that. Of course, the tropical style, you'll see a lot of the fans with those type of blades. The tropical look is very popular here. Ok. E considerate che, per esempio, la camera da letto tipo è molto nello stile tropicale. Questa, per esempio, vediamo il bagno, anche qua abbiamo 2 lavandini separati. Quindi alla fine poi sulle seconde case al mare ci sono alcune cose che assimilano parecchio. Yes, is it a bathroom? Yeah. Yes, and again, you see we have the 2 sinks. Yes, yes, And then the okay. second. Second bedroom. And then we have the kitchen Outside. outside because the outdoor living is so important to people here. And again, a pool. We do not have the view of the Gulf here, but it Okay. is a nice view with the trees in the background, you know, nice Oh, nature view. So, great. yeah, and this is in a community called Piper's Meadow. We do have a lot of communities here that do have HOAs, homeowners associations, so there's some restrictions in regards to what is allowed. Some people like to live in those communities to know that their property values will always be good. So, Mhm. yeah. Ok, questo immobile si trova in questa Piper's Meadow Community. Come avete visto ci sono sempre spazi esterni, quindi la piscina però è sempre un pochino più piccolo come la zona, c'è anche il giardino. Poi non tutti possono ovviamente vivere qua, quindi ci sono determinate regole che bisogna seguire. Quindi per esempio se avete l'albero non potete toglierlo completamente dal giardino perché comunque possa essere non autorizzato. Ok, Awesome. Thank you. I think now we can give some information about Italy.